Today's episode, we just want to shout out Also Fade's Barbershop in Griffith, New South Wales for hosting us this evening. Thank you so much, Also. Appreciate you opening up your business to us, and they've also sponsored this episode, so thank you, Also Fade's Barbershop. Welcome back to Malaga the podcast. We're on episode 3. I'm here with Le Kofaya Mango Kasi. Thank you very much for coming on the program, on the podcast. Appreciate your time. I'll get you to introduce yourself and do a whakaalofa to those watching and listening. Thank you. Yeah, whakalofa tu le paia malu. Ia o loo mawhai ona maua mai ia le nei polokalame le nei tuaso. O loo ingoa o mano malo tu to tasi vai ono, ia po mano tasi fo. Ia whapea ona o whatalo whatu. O paia o Samoa o lea o leo iai. O le sa o Samoa ua maea o na paelango. I lei foi se poto po se vave. E mawhai ono toi sungi whatia le mangalele o ilonga tupua o whaangatama. Ono manatu lea ia na ona o whaatulou i o tau pa ia mo o tau mamalu. Ia e whaatalo whatu fo i lau sunga whainga ia e whaingta fo i pa ia i le fio le ala tuitonga maliu mai lau aki mo tupua ma le sata laua. Ia o pa ia wa ia le fio i te pau, fio i tama al fale. Ia le mamalu du to whama upu ia faleata. Maloro soi fo manuia, maloro soi fo maua. Malo. Today we're going to be talking about Ava, the Ava ceremony, the Ava Feloinga. Talk to us a little bit about the history, what it means. Ia, whaafitai mo le whaafisiri. O le awa ia o lea whinau a tātou Samoa. It belongs to us. Whai mai a tātou ia na mafua i a tātou le awa. O le awa a tātou. Ia le tau te waai fo ia tunu ia o le Pasifika. Ia e pi ona i Fiji ma Tonga. Ia e whai fo i la to Ava ceremony. E whawhei roa i fo i tangata. O lo nau inga, e le na o tātou e ona leanga nuu lea o le Ava. O le Ava o lo iai tonu o tala whasolupito. O le Ava tātou e avatu i Fiji. O Fiji le mafuanga o. E te le ala tala i le Ava. E fo i Ava o lo whinau mai ai manua ia ma tutuila o la tōna mafua mai ai le Ava. A o tala whasolopito o tātou tunu. Ma o lo iai fo i pine wha mau. Ia na mafua tu i Fiji. Yeah, I don't know. I don't know many Samoans as well that socially drink Ava. Like a lot of my groups of friends, a lot of the Tongans, a lot of the Samoans, a lot of the Tongans and Fijians, a lot of them still around, the mid-20s to your 30s. They get together, drink kava as they call it. Yeah. But that's I guess that's really interesting in how it made its way to Samoa. I don't think I've heard that story before, which is pretty cool. So I'm here just learning as well. I guess for us as Samoans, now that it's made its way from Fiji, hear that, ladies and gentlemen, it came from Fiji, not Samoa. But like you said, there's many stories. I'm sure there's a few diehard Samoans that'll still say that their story's true. But that's what this podcast is all about. Hearing different stories and different legends of how things came to Samoa and why we celebrate it.
But what is the importance to us as Samoans? Why do we celebrate at big events? And I guess now with the podcast being named Malanga, I think that journey from Samoa to Australia, I think I've always had the belief that Samoan tradition, Samoan customs journey with us. So wherever we go, wherever we are, even though we've left Samoa, we still carry those traditions and those customs. And so can you speak a little bit about why we celebrate it the way that we do? And I know in a celebration or a formal setting, there's a certain way we consume ava. And can you talk a little bit about the importance and the reasons why we celebrate it the way that we do as Samoans? Ia whaftai mo le whafsili. E tāua tele le awa I to tonu o le tātou atunu wa o le awa e taipei o se mea e whailoa I le fia. O a whapea luatu se whainga malanga. E whailoa mai ai ele nuu le talia tātou. E talia ma le fia e tātou to tonu o se nuu po se alala whanga. A whapea o tātou malanga le e alu I Samoa. A tātou atu e te taua na usu I fo le nuu. Whai le awa o le whailoa inga. O le e whailoa mai ai. Le tāua ma le alo ia. O le tātou atu to tonu o le tātou o lo lātou o whioanga. E tau mai ei fo ina. O le puipuinga ma le saunga le mū. O le taimi le la tātou iai to tonu o le nuu lea. We are guarantee our safety for lele. Awai o mea umalawa. E peia o le ava o se feilo o se whailonga o le fifia. O le whailonga o le mamalu. O se point ka te mai I. O le tāua ia o le mea lea o le ava ai whai. E pa ia mai o le winga fōina e le I o na whaingoa o le alofisa. Lona winga e sa se tangata o na whaalawe I le taimi o le ava. O a lava mea au o le taimi e whai e le ava. E leo atua e tau le lea I le malai. E sāne I uru whale sisi tonu o le mea. E tau mai I le pa ia ma le tāua o le ava le whai. A o le amakanga la o le whainga o le ava o le whaido inga. Ia, e amaka I le awhapea o se sawhai. Ia wa o sawhai. Ia o ngi malanga fo ia so se malanga lava e ko ai kongo se alala whanga. Ia e whakingo lava le ava o le whaido inga. Ia o le amakanga la o le whainga o le ava o le whaido inga. Ia e amaka I le whakalofa, le whakurima. Ia e mai alo ngā whakurima. Ia. Can you give us a quick example of a whakurima? O ia, o le whakurima e fo ilele o se whakalofa ia whapea o kai peila o le mako whapea ia se ka inga o le mako ngu ule si umu le la mako le la kako u iai. Ia whakurima mai lea o ia kari ia kuloa lea o kako ia la ka ia le. Pa ia maulunga. Ia sa sumua ma kama. Ku ma le whale lua kula whale. Whaunga le ala kaua uka I le ua ma le whale koru. Ma lo le soifua munguia. Ia. Ai kari mai fo ia le whaingo ia wa leo whao. Kari mai ia si umu I le si umu le malanga mai I pia o I le kongu. Ia.
Ia lau fionga le alo ku konga. Ia. Lau fikalenga la waki. Mau pua ma le saka laua. Io pa ia wa le kumalo. Wa le fio I kapau. Fio ka mal fale. Ma malu ko fama upu ia faleaka. Malor so fo mo, malor so fo mo ya. O le fakulima la nga pe o se me fo le nga o fakalo fa le makanga. Ya, umalo la le o nga fakulima. Ya, so olo ma le kanga ke Sofia ava. O nga ka le Sofia ava o ia nga ke o mai ava. Ya, pe o se fakai nga ya nga kui fua fo I nga ka lea. Ia, e pa I o le kaku waso. Ia wale fio mai o le kaku o le whainga malanga. Ia, no kaku nguwe. Ia sa ili mai so kaku ava. Ia, kaloloa I kamali I o lungu. Is that because when I went for the Salfai in Sainga, is that why all the makais from the Ngu'u come with their other, like this one? Yeah, okay. And what's happening there when they're, because I remember I seen or I heard a lot of people saying this is the other from and then different villages. What's happening there? What are they saying? O le mela wa I Samoa a usu le Ngu'u. E usu fo I maliku malo. Kusala fa pel mako Ngu'u sa anga. Au faila le usu al mako Ngu'u. Ai wa ko makanga ko le ku malo si umu a ko. Ia ele ngaka ile nga. E o ko foi makanga ka o isi Ngu'u aku fo le ku. Kusala ia au ava o le Ngu'u ngi. Ia o aku le o le sia ia o le ava ngi ia. Le ku malo ia au aku isi au ia le aku ia o le ava ngi yo. O le ava ngi kusa mau. Kusa o le Afrika iai. E lo ai le mamalu. Ai lo ai fo le fia fai meo iskangaka. That's what I was going to say, because I didn't want to be ignorant and like I wanted to wait till you said something about it, but you know when we were over there, it felt like that. It felt kind of, and I wanted to know if it was always like that or if it's changed because obviously, you know, times are getting tough. People need money, and I don't want. I want to tread lightly around it because I know it's a sacred subject, the ava. But you know, when people came with their ava, and then you can explain the process of that. But towards the end, when the Salfai, after we got all the others, and then you know they give money for those people, and there was a. I'm not going to say what village or where they came from, but after they gave all the money out, he kind of put his hand up and he was like, "Oh, I didn't get any money. Like, what about my village? Can you explain? Was it always like that? Is that how it started? Was that the origins, or is it changed because society changes and you know with that comes I don't know, a bit of greed sneaks in there somewhere, like you said before, yeah. Ia o le avo I o le anga ngua ia e le mawhai o ngā kuua wal me fo ngā le inga whaakingo ngā kangi o le whainga ngā o le kako ngu. Ai pei o isi o aso kalo ai sa kaule iangi mea whape ngā a whaia le ava ale ngu la kuia male kumalo e ngaka a o vai kaimingi wa kere ngā wheo ai ka ngaka e sue whaalawe lawe. A whaise maliu wo le whaongolongo le kiopo whelai whaie le maliu ia le ava ia o le sailinga o se mea fo lele ia peila o le vai kaimingi i male ia ua whapeng o mau i loa fo I ka ngaka o sa whaia le whai Samoa
o sa fa i o kangaka o aku ngei mai fafo kele se rengi. Ia mai de o kama fo ilala ele alwa e vese le pulo o le mai ia vese ale ma. Ia ai alwa ia maua. Yeah. Wale avale kasi. Because saying our kumalo, that's kuamua, Ia kua mua and they're a big kumalo. Like there was probably, I don't know, like 30 or 40. Yeah, there's heaps of people. But yeah, continue on with what happens after they gather everyone's ava. ia ole ngā ruenga ngā sufi ava. Ia e au mai ava kamali. Ia pa ia li ka o le ngu ia maiso ko ava. Ia pa ia inga ia maiso ka ko ava. Ia kalo fo ia falu poru ia ka ko ia au mai fo ia vo falu poru. Ia o isi au ri ia le kua kule o aku fa pe ole au malo o kaka wa kuisi ku malo ia no mako ava le ava ngeo kuisa mau ava ngeo lufi ia e fa penga ia e vakua e mai kaua la kanga lai o kanga kale nga ke faia ki kusi ia o le fa iloa kua le uli ia la ko ava ia vaku ia o foi la kai me faia ki kusi ia la mau ki ngor kanga kala e kau foi nga mai se fa alo e mo ia o winga fo ie o le kau ke loa o le ia ai le ku ale ngu ia le ku male nga fongu ai fa ku ngu ai e kawanga nga ka ko alu ai kulanga o le ku mal fa lo ia mai ale le sufingo ava ia wa saru ka le wa mai ava i lungo le fala ia nga koso mai no le e koso mai la i malanga o le nga kala malanga nga ke po nga le fala ia o ia nga e fola ia ava o le kangaka fo ila le o le fola inga le ava ia e ka kau o nga makua i saungi ia fola ma ngofo e makua i si runga le ngu le i fa alolonga ku sa po le ale fa le kongu e pe sau pe nga se lua kolungi ava o mai ia makua e kango si runga a fai kau fo ia le wa ia lupi singa se fu ki nga le lua le mele ia wa ia ma la kasi ia se fu ma lima o ia ma kunga se mango fa la le a o le malo se lau ia la fa ia lo pule wala ma koe ia nga fa so lo le ia le ga ka le fu fo la. So when they say aole malo, that means that's all the other from the okay. If mai nga le lima pe ia e ke alu ai le aole malo o lava koe. Ia nga o lava ma koe ia nga fai lo le o fa so ia e ke momuale e ke fa soa e langa i o le kai ro ko malanga ia e moa ave e se ia le ava le ia wala sunga le kai malanga e pule ala oe pe ko ave se ava i o le ngu a pule a oe nga o ia ko ia le manga oe de Just quickly before you keep going, who chooses who that person is? What's his name again? The one that gets all the others, that counts them and. Yeah, fola. Oh yeah. How is he chosen? Iki mangkua alu do ko malanga e a fo e fai ale fa kau o ko pe le la ka ko malanga i o le la ka ko malanga nga singi ia e ka kwa ngi wai lo ka ko fola pe saungi o e ri saungi o e fola ka ko ava pe a se usu fa lo ia pe fai fo se fa kau pe a ia e fai fo ko fa kau ia na fo mai ali o le au ia se ka ko nanga e fai ka fa lo le o pe mok ia nga
Pea la lo fa ku ole o fa soanga la ava a fa soa ava i wa mai nga o le malanga. Ia e le se meu ia. E ai o le kele au me ia e ki koe mangaku fo ia ngai o le ngu wa pe la ia se di ka o le ngu ia pe ia. Ia ngai fa pe le ia la nga o le fa lo le fa lo. Ia le ia lupsinga le wa se avo le pu de ia po ai le li ka o ia ave le ia o avo koe ia le mango ia ngai umi ka mango ka ko waso ia umal for ava ia. Ia umal for ava. Ia o solo ma le fa ka o le ngu. O solo le fa ka o ngu po ai la launga. Ia fai lo o kasi le fa ka. Ia a makalo male a makalo o le kaimi la a makai le launga. E a makalo le launga o le kaimi fo ngai. E a makai o nga palu le ava. Just before you keep going with the process of the ava, what's the purpose of the whakau? If there's a say me and you, and there's a whakau, what's the purpose? Why do I want it? Why do you want it? And what happens in a whakau? E ke mangkua le kako kumale hanga whangoa. Ole kako kumale kako ngangu e hoi lele e mimika hoi lele ka ngaka pe a whapea o ia lenga ke o ia nga whaia upu o le mea lea. O ia lenga kalanga o ia lea sa whaafikai sa whaia le whaafikai sa whai musui o a ingalua. E pei e whapea ngale e kau wala ka ngaka. E kau wā ia makai, e moe miki isi makai. Kai peila o wao, o le mea, o le kangaka e la unga. O kaka piko i ke le ngā le lafo. O le si ngā mea vai kai mingi. Ua moe miki o le lafo o le sau. Ia ike mako o le lafo a o isi kula fale le la unga e awheka la. Ia e awheka la ngā kula whale le la unga. Ia e awheka la fu e kufa marangu. Ia vaila e ke leo le mea le. Okay. E pe whape ngā le mea le ngā whingau ka ngaka fu. And is that a whole different speech as well, the whakau? When... O le whakau la ia e whai ai lo common knowledge e whai ngiau ai kia e ke mawhai ngai whakoi lo loa Can you give us a quick example of, like, say you're trying to... of a whakau? Ia kai peila o ka ua. Ia pe le la ka whakau ngai wa pe o le ia o whapea kule ia. E whai ngā. Ia e a mai ki ofo. E ke vai mai i le kuau ka makua fo i le koe umi fo i o waso e a o a wha oe mai e nge yaso se i o whaia sa ka upu e o a ua oe ngā ia ngai whapea mai fo i le oe ia se o ka mā se o le mea ngā o le ka ke ngofo mo upopore ai se o ke musu e wha ele lea oe a o leo ke o a ue ringa ma vai o ala la o fio ka poi mai la o fai se ka upu e de umbi fo pi fa pengale fainga e faingi ai kia fo i dele ke loa ia ia sao ai vo ia fai le ia marie mai ia alu ia langa ia manga ku fo ia e siria le ko e pule le loko ngai dolo ko e le olo ngo manga kulea ia la fo ku lo fa. I feel like, correct me if I'm wrong, I feel like nowadays it's a lot more, I don't know, the whakau's a lot less, because I remember maybe early 2000s, some whakau's got pretty like messy, like pretty fiery. Like, you know, you'd see someone get, I don't know, pretty angry,
and then the other guy laugh or whatever. But I think I don't know, it might be wrong, might be a different reason, but with the understanding that we're Christians now as Samoans, I feel like that sort of whakao's kind of faded away, and maybe fa'aloalo's played a big part in that as well. But I think the move to Christianity's kind of calmed that whakao down, or maybe, I'm not too sure. But I know, like, in recent times, the whakao's pretty humble. They don't take long, and everyone's quite humble about the whakao. Compared to, like, early 2000s, I feel like that was a crazy time in I don't know, the Makai world and how things used to get done. Sa'olele ia, mai ea ho io. O aso la ai whakau whakau kuku. Usi ai wawao mai ai pe kau sa'o ai lau kalai ole ua kele le whakesiango le ua ofo ala I vai keiminga I kukongo kalesia ma me whapenga. Ia ua peia ua teika le part le o le whakerisianga o whapenga o ngā maua ai ma pei ua kau māngalo ai ia kua inga whakau ngā whapenga ai o whakau ia so ia makua I wawao a ngaka hoi lele o le mea leo le ngau a ia ai whaakai o leo. O le ai ia kaimi kukupu ai foi kaimi whapenge I vai kaimi au wa kele au me vai kaimi o kele ai le whai I le whawhea loa. Kele foi o whakau a whape o le kako use mea foi le se sioki. E kele ako ki o wai loa ngaka wala foi ia le launga e ngā o ngā whaongo mea o le whakau ia. So, the whakao's not. Yeah. You don't always see it anymore, eh? Yeah, you don't always see for lele ole e kusanga nga whakingo a fo I lele. I pretty much o lau wai loa lele iar ka kaunga launga. So once the whakao's done, they know who's launga. What happens after that? Ia, a makalole launga a ngaka leu kofia e whai launga. Ia o keimi fu ngā ngā lulue e loa le au manga a makanga palu le awa. Wa a fo e le loa po le ale umi o le pe vave pe pu le launga la kama lea. Ia a makai loa la inga umaloa la le launga le ho ia ole launga le launga uso. Ia o launga ia alu fo ia e vai ai ia e mua nga whakulo pa ia whaafikai I awa kusao kusa lai lalo mai ole launga le lai lalo mai wa la kule mai awa e family mai le ase ava akaiki wa kusa lai ku lalo la ko le ase ava la akaiki wa ko sila ia ngole pau se me wa ia ka fai ia uma le ava ia whaafikai le kua ia o I kaiao ia whai umalaunga ia umaloa launga ale ngu ia launga kuloa le al malanga la fua I penga ia launga lo malanga ole kele ala ia songei ole mea ia e kaunga ia e follow fo ia le launga malanga e kaipe ia e pe ole format le e sa wai le launga usu le kele ole vai kaimi o kele ole o koi ia ngi launga nga ole whapupu ua le mea ua luai nga whapea nga ka le launga ku I nungu ia o lea ua kalinga e whialongo
lau sau le nge yaso wa makango fie. O ngai ai leo le mga ku ia o le akase lua i lusa. Ia ai ka ko alo avaro. Kuso ua whapupu a ko, ua kipi a ko a le launga. Ia ai ka ko alo avalo le anga ua sua mali ava e mai vai le lofo le kua. Ia paki lo mali ava. What would it? Because that is short. Yeah. What? Not why would it have changed, but would it have been a lot longer than that Oh yeah. originally? E ke follow ho ia ole e ke follow ai le e ke o fo ipa ia e ke fa kulo fo ipa nga launga le ka kule malanga e ke fa kulo fo ipa ia o le aso ia e fa fikai ava o le ua o me kango si lunga o ava ngi sa fa nga sua ia o ava e le mawhaiunga kalainga a leo kala o lo ko wa ai mai e ke kango ma ko si lunga e ke alu ai umwa i mea wala nga fa lalo mai o ava a le ke si ia ko o lunga ia ava ia ave void fa kai le ko wa inga i lu mo kalu ka ko ke feiroa i lu mo ngu lo ko ngu le lofa malanga le yo ka ko ma le lang ia o ai o le kaku o langa ngi e pule fai sea o le makongi whako, o le kau e velo o le mangoa, le whingalo le kua, ia o le so, ia mo moli le whakaima le viinga i le kua, ia e o vo i kai au, upu i kai au, o kai au ma kai au siri ngei, ne o kaku whai roa i mangu, o kaku ava kuri mo kaku ava whaka i le alofa ma le anga le o kaku kama langi. Ia, kako ave le kua, ia nge yaso, ia mangaku, se kako alo ava ia ua. O mai vai ai sua mali ava le alofa maleanga le le kako kua. Ia, nganga wha longo mai au ngaka lai le kufa ava. Lo, nganga wha longo mai ai upu ia muri. Ia ka alongo mai wow si le ava fa so. And then maybe go through the order of who drinks when. Because in my village, I'll tell you a little story about the Safai that I went to in Senga. Senga's a bit different because Lealor Kuikonga. There's I don't know. I'm still trying to research a lot about our village. It's le falupenga osainga. Ele mauingi kusi falupenga. I think they kind of adopted it from the falupenga faleaka, and then you know the le alo kuikonga la ko luam la wakim mokpua. But in our Saufai, it was surprising because everyone drank. I'm not too sure the order, but the last person to drink was our sao, our lealo kuikonga sumai. Ole mele ole ava ole o menga ke mai kaua. Ole ava mua male ava muri ava piko kaua. Oh, really? Yeah. I'm moko lenga kongwe e vai nga ka piko ka disinga ka ua o nga ka mua le ole po se si foi sa o ko ai e vai foi la disinga ka ua moko ia lenga kong real. e le fa pe a muri nga fa pe le ai ole nga ka moko ia le ava See, I was under the impression, I was here thinking like, that's disrespectful, man. Nah. That's how I was thinking, because I sat there, and because after everyone has their bowl of ava, you know, fa solo, and then the last person to drink, I was like, oh, who's going to be the last one? And it was a sao, and I was like, what?
E le ngu e le ngu fa pe ai o le ngu le o ai ho I o I whangaloa e le ngu le o kamalonga o dualo whainga uso ia e a fo o ia e mua kapa le ipula kamalonga o le rikaua ai ngā whasolo ai loa leo isi mo isi mo makane ai a mai a fo wa moko le ava e koe moko fo ia e koe moko fo ia walo fai ngā I longa suafa o le kalamai vau pa wangal ngā kai ngufalu Oh, really? langa o le mkoi ka o le a fo I o le ngā kale muri ia ne So I asked my uncle, how come he drank last? How come? He didn't really tell me that, but what he did say was Falekaongo. That's the Falekaongo. That's the sao of our family in Sainga, Lealor Kuikonga. So he told me a story about back in the day that Falekaongo, or who. The lealo kuikonga ma le koruanga o lawaki mokpua that they would because he was part Tongan, part Samoan, that when he traveled to and from Tonga and Samoa, every time he came back to Samoa, he knew that he had enemies here in Samoa. And so when they would do the ava, before he drank, Lawaki would drink, and then Mokupua would drink, just so they could confirm that it wasn't poison, the ava. And then once they're not dead, then Falekaongo would drink. And then that's kind of how he told me that's why Falekaongo drinks last. E kaua ke le moko ia le angkong. And then after the last person drinks, what's the rest of the ceremony look like? Umaloanga o nga whailoa leo whalolonga le ainga o wā ia le whaaloalo maurunga le usu whaaloalo le ngu leo le wā kukusa o le alala kali mai loa ia le ainga o pe o kou ainga renga whai makai ia o kou la le la kalia la ave le whaaloalo kusa o le whaaloalo pe ia o le kako ia na kako kalia lo fo ila le whaaloalo ngu ia o kako la ia o kusa o se lengi e maingi o kalangoa me kaukupe I kulea ia e mua le kangaka le ngalaunga kangaka nga ho e alu ia le kele o le ia ave mua le lafo nga ia ave le lafo a fa pela nga lo kako kai peila lo makongu se fa kai inga lo makongu o ai o ma vai ale le makongu ia o le ai saku ia e ave ale lafo e pe ave a koa le se me o ye o isi mea e ave a koa le se dengi le pe fiafe ia ka kongu ia o le se dengi le ia e vakoe o le whaaloalo ngā nge ainga walo ko su mai makala mai au nge yaso yang ave a koa le o le se dengi pe fia sfulu afe ave o nga pule ale o la ko kufanga ia kufale la ko wala la ke lo po ai nga kala o ia pe ke kango fo e kufa ai pe fa ngofia le afo le ave o ngu ia nga pule ale o la ko le o le ale se dengi o ka ko mal le ave ia pe rua fe pe lima fe ia le se dengi le kala masinge fo nge yaso kala mai o au male afi mai ia
Le rua fele ya ave a ko ye o. O isi mea a fa pe ko la iki nga o le ko wa pi ko ngu. Ia e whaingo whianga ka ngō o ia sa ku u man ko wainga ia lau ko se rengi ia e whalua kula whale o ma ko o whalua kula whale e mango ma ia lau ko wainga ia sau ia kwai le o malang whale koru kwai malang whale koru ia lau ko la whole whapenga ai peila ole ia o maloa ia whairo ma kalakala ngoanga a kamali mi ia ma whaingi poka kakri ia wa uma fo i le aso ai pe ole aunga ngā ma le wha moi moi ole ava ole whairo inga ia usa ole wha aloalo ka lia wha alilei mai a lo ko wafi waku mo le kala ia e au fo ia e ka kou o ngā ave fo isa ka kou wha aloalo. I'm just going to grab this just to have a look at it before we finish up. Because I think you've explained it quite well. Thank you so much for your time. Can we just quickly, can you produce for a second for us? Can you Google what the actual plant is? Because I've only seen other like this. I've never seen them like, I don't know, fresh or like on the plant. Do you know what is it? Just quickly. Kava, sacred. Because there's a lot of health benefits as well. I think it was an ancient superfood for our people. What do Samoans use, like, you know, when they drink for different things? Because they say o ngā le ava, but it's not the same as, like, say, alcohol. It's not the same effects as alcohol. What do our people, you know, apart from ceremonies, apart from our customs and our traditions, because nowadays even, you know, health food stores like that, they're all packaging ava from the Pacific Islands and they're selling it for, I think we went to buy some today, and there was a bag for like $100. Yeah. You know, you go to Samoa and there's bags at the market for like, you know, $20. But there's heaps of health benefits. I think, you know, it helps with sleep, anxiety, depression. What are some other health benefits? I think it's a bit of a superfood. But what do Samoans use this, like when they drink it? I think snoring, was one of the things that we used it for. But that's what the ava root is. Other Pacific Islands call it kava root, but yeah. Ole fo I ole whainga ole mea lea ole ava ole I o wapi ole mea ka ua lea lalo I ole a. Yeah, the root. A waso la So is that the bottom? Yeah. Oh. E waso la e a fo I e lamu. Oh, E you lamu chew e it. kau le lea. Yeah, okay. E ke ua e kau ua I ke lo ma kongu I te mea lea ole. Whai e kofu kau le lea ma le mama, e mama le ava. All right. E le ku ia, e mama. E kofu kau le lea ma e mama wa le ngā umale lua I wakasi kongol kangoa. I ngā palu loa le king. That's how they used So we're to do doing it wrong, everyone. That's how they used to do it. This is chewing gum. Yeah. This is OG Samoan chewing gum. You got to chew the end, spit it. Yeah. That's cool. Yeah, it's funny because e masangi ole mea sasa waia ka ku yaso la. Ia aku I ngā malo losi ia kau le lea. Ngai wai ole mea ngai sa wile upunga ole kau lea. Ole lea ole sua ole ava. Okay. Ai ku sa ka ngi fo ka mai. Yeah. So That's interesting.
Yeah. I think we've learned a lot just in this chat we've had. Grateful for your time and your knowledge. Like I said to you last night when I came and spoke to you about recording this, that there's a lot of the younger generation are craving culture. They crave the understanding of our customs, our traditions, and there's just a bit of a divide when it comes to understanding language. So I think this podcast is a tool to help divide that gap and help bridge the gap between our ancient customs and traditions and how we're able to learn that today. So thank you, Mango, for your time. I appreciate your knowledge, your guidance, and thank you. If you've got any last words. Mamori atua le whaafitai I nei aso ia le awanoa fo I ua tu ina mai ia whai e ua ieise au ngā nei au na ia e tātou tuvi ia le tua o le malamalama le se malamalama le tangata o le malamalama mai le tua e ngā la fo ingo kailoa ia me o le suasongi mai o le kua ia e saidi iri ai me ia o le malamalama le tua ia vi ia I le tua ia mole atu whaafitai I e fo I o lo whapea o na whafonga mai le nei taimi ia whapea o na a whai fo I ua iei se tala ua sasi ia I lautou whafonga ia sala lava uta ia tonu pea tai I lautou whafonga I le nei aso ia o le mātou so sola ia whamanuia le tua I le nei aso I le alofa ma le anga le leo le tua soifua mai Manuia. One more thing before we go. There's been a bit of a trend on TikTok. There's a video going around on TikTok, Facebook, Instagram of other ceremony, and they're using glass cups. What's your take? What is that? A certain village, or what's your thoughts on that? Are we moving too far away from traditions if we're using glass cups, or is it all good? O lau ia o makamaka iai le akalanga ia o lau a mangaku iai. O le mele pe ka o le kako anga ngu ufo I le kai mingi. Wa kele ai nga sui mea. A kako wa ai le mei o le kele o wale koe wha ngakonga. O wha ngaku pe wha isua. Ke makua so lai I ringu pe ia. O lau sua lea, ia lea o le malo, ua waku lea ma, o kaimingi. O lau sua lea, a whe kala, o le ngia konga. Ia, o lau kua lafo, a whe kala. A kako wai foi la I le, e kusa, e ua sui whainga, ai ku maua whawai, e ku maua le mamalu wa le angu. O le mea foi lea o loo iai e se leanga ngu. E se le mea ka o leanga I whangua. O leanga ngu ua ia o laiku maua le mamalu o leanga whangua. A whapea o le uwha kingo I e ngu leo o whale lakai. O le ako o le laku wanga I whangua ngā o mea ai ko kongo le laku e le whapea o leanga whangua kusa o le kapu whangua laku ia. O le anga ngu ia ma le whakingo le awa. O loku maua le mamalu o le awa o le whailoa inga. Ia a kako wawai fu ia I ngi vai kau. I le kere o wha mai e pisi mai. Ia o ke wha amu ia mo wha afkai. I le loko kokoa fo I ma le whai e whale la kai o le mea. E le wha pe ai nguri malama nga le ka wai le olo makai e le ai. Alai ke le me ka wolo makai. Ia la fu ke ola soifua malolo ingai. Ia o ro mangaku ngai ai di o nga o sui ia fainga. A o ku maua fa mai. Lo pa ia ma malu de ka ko ngu.
Ia, o se mangakunga, kai. You heard it there. It's all good. It's all good. Stop fighting in the comments, man. Thank you, Mango. Tai. That's Malanga the podcast. Thank you for tuning in. We'll see you in the next one. Tō whā, soi fua. Whakasei.